We are very delighted to have with us today Dr. Salehuddin Ahmed, former governor of Bangladesh Bank as the chair. Our speaker for today's roundtable discussion are Mr. Kamal S. CEO, bKash Limited, Mr. Anir Choudhury, Policy Advisor, A2I, Prime Minister's Office, Government of Bangladesh, Dr. Toufic Choudhury, Director General, Bangladesh Institute of Bank Management, Mr. Pial Islam, Managing Partner, PI Strategy Consulting, uh, Dr. Sayema Haque, Bidisha Research Director, SANEM, and Associate Professor at the Department of Economics, University of Dhaka, was also supposed to be here, but she sent her regrets for not being able to attend today's roundtable discussion due to feeling unwell. We also have Mr. M. Anwarul Islam, Deputy General Manager, Financial Inclusion Department, Bangladesh Bank, and Mr. Khandaker Ali Kamran Al Zahid, Joint Director, Payment System Department, Bangladesh Bank. May I please request our distinguished guests to take their seats on the stage. I would like to request our chair to start the session. Thank you, sir. Thank you. Good morning. It's not yet afternoon. Good morning, everybody. This is a session. My name is, in fact, Salehuddin Ahmed. Salehuddin. And I wear another hat. I teach at the Brack University in the business school. So not yet retired, but not yet out of academic work. Thank you. This session is a very important one. This session is on financial inclusion and financial technology and inclusion. We have several speakers, too many, so we have to watch the watch. So I am a timekeeper also. I'll try to please limit yourself with the time. And this particular seminar has been arranged by jointly by SANEM, IGC International Growth Center, and also BIGD, Brack Institute of Governance and Development. So I'll not speak much, just a kind of a trend, setting the trend, this financial technology and inclusion. To my mind, it is not any financial inclusion. Financial technology should cover other things. There are four things I usually visualize. One is we have the SDG, Sustainable Development Goals, and in fact, all the fields there, we need the technology, financial technology. Then secondly, of course, financial inclusion. Third, delivery of the financial services, the most efficient system. And the fourth one is also the secure transaction, because security and all those things are very relevant now. We have gone quite far in the technology. There's so many concepts. When we were formulating the first mobile telephone system rules, Anwar is here, I suppose he knows about that. We dealt with whether it will be bank-led model, whether it will be telco-led model, whether it will be mixed one and other. The regulatory aspects are there. So I request the speakers to really zero in some of the aspects. That what is the role of the private sector? What is the role of the public sector? What in between the regulatory regime will be there? There should be a kind of a balance between no governance at all, no regulation, or strict regulation. There should be kind of balanced regulations. So these are some of the things which you have to, of course, cybersecurity, these are also very important. So I guess the speakers should limit themselves within maximum 6 to 7 minutes, so that we can open the floor also for the open discussion. There may be some questions and answer session. So first, I'll request Mr. Anir Choudhury, who is the policy advisor at the A2I, Prime Minister's Office. So Mr. Anir Choudhury will take. Anir Choudhury is not here yet. Okay, then. So who are
Mr. Qadir is there, Anunno W. Qadir. Kamal Qadir? Yes. I thought that bKash could come later on. A taste of pudding is to eat it. Let's see how bKash is doing it. Let's hear the policy. Okay. Toufic, would you like to go first? I'm not a technology man. Anwar was involved in the formulation. Okay, you volunteered yourself. It seems that. But I want you to really focus on the issues, major issues of the technology, which you are all aware. What about you, Mr.? Yes. Okay, Zahid, you can speak. Okay, Mr. Zahid, you first introduce yourself and then please go ahead. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Thank you, sir. My name is Khandaker Kamran Zahid, Joint Director, Bangladesh Bank. I work in the payment systems arena. So today I want to focus about the mobile banking part of the financial inclusion. So in 2012, we introduced the mobile banking in the country, and now today, just last month, the transaction of mobile banking reached 140 million per month on January, and values 25 trillion Dhaka. So it's a huge number of transaction in terms of the total number of banking transaction or all the transactions. So the mobile banking today is a huge success, but as a regulator, we need to draw a line between the security and all other aspects like AML, CFT, anti-money laundering, and all these things. So sometimes we need to cap some of our mobile banking operators, some of the things like last month we have given a cap for the cash out transaction of the mobile wallet transaction. So these are the things as a central banker, not like the Western central banks where they advocate a policy to grow the innovation and then comes the regulation. In case of ours, we follow a stringent policy where regulation comes first and then we accommodate innovation. You have seen the bKash story, which is now a huge success, and we have framed those policies for the bKash success story. So yes, I think at this stage I will conclude. Rather, if any question in a specific comes, I will try to address that. Thank you. Thank you. Oh, that's brilliant. I think that's a good idea. I think you can keep your question to ask to Mr. Zahid. So Anwar, you will come in here. The Honorable Chair, Dr. Salehuddin Ahmed sir, and dear participants, very good morning. Firstly, I am from the Financial Inclusion Department of Bangladesh Bank. So I shall speak what I speak. That is my opinion. That is not necessarily the views of my employer. Back in 1990s, improving access to financial services meant opening more bank branches in remote areas. Fast forward to today, improving access can mean anything from enabling tech-enabled payment to financial coaches that help customers at their doorstep using just a laptop or a smartphone and a web browser or mobile app. Technology can bring innovation and is a unique channel for service delivery where it is not only serves the high-tech youngsters, but also the poor people in rural areas. Digitization democratizes and enhances both efficiency and inclusion, as well as expands inclusion from financial to social services. Digital connectivity is a key, but it is only a starting point for successful digital development. It is important to strengthen other factors that interact with technology, such as responsible regulation and accountable institutions, in order to make digital technologies work for the poor.
The World Development Report published last year calls these other factors the analog complements to digital technologies, which fall into three categories: regulation, skills, and institutions. Financial inclusion means that appropriate financial services and products, including savings, payments, credit, and insurance, are readily available to adults of all income groups at a cost affordable to the customer. It is very important, and sustainable for the provider and provided in a responsible manner. In more than last half of a decade, Bangladesh has been experiencing remarkable achievement in the financial inclusion, especially through banking sector and technological support. Driven by the vision of the government, Bangladesh Bank has led the process. There has been innovation, there has been diversity, both in context of product and delivery channel. Rapid advancement of online and internet banking, massive usage of card-based transactions and payment, and introduction of mobile financial services and agent banking have given a greater edge to the financial inclusion drive in Bangladesh. Empirically, any rapid advancement through innovation and diversity experience the inherent problems after inception of several periods. This theory has also been true for technology-enabled financial inclusion activities in Bangladesh. ATM card and internet banking forgery, money laundering, and illegal remittance through mobile financial services are some of the problems observed in last couple of years in this area. Talking about these problems is necessary, not for criticizing, but for exploring possible solutions. The experience of overall scenario of technology-enabled financial inclusion, especially MFS, has given us the opportunity to learn for sustainable advancement. On our economic price is the National Foreign Exchange Reserve, which has been built upon the wage earners' remittance. Last year, the trend of remittance has been negative. In a recent meeting organized by Bangladesh Bank, where I was present, many top commercial bankers pointed out to an MFS operator platform of Bangladesh in this regard. Bangladesh Bank is putting due attention in strengthening the MFS and agent banking framework to make them more competitive, cost-effective, responsible, inclusive, and sustainable. Thus, for sustainable advancement of technology-enabled financial inclusion, we need to develop an ecosystem with an indicative list of the things to be considered: types of transaction, eligibility of agencies, regulatory issues, role of technology provider, need for interoperability, interfacing with banks, security features, accountability of agencies. This ecosystem needs to be developed to educate the citizens. The citizens should be able to choose the delivery channel that is convenient to them from the provided multiple delivery channels. Kind of transactions most important for inclusive growth: cash in, cash out, money transfer, which are the basic operations to start with. The list can go longer with additional services and features which may be added later, such as loans and advances, etc. Conducive ecosystem for development of this channel is required. Biometrics and recently introduced smart card can play an important role in enhancing security for mobile-based transactions and identity management. Need for development of a common standard to improve interoperability. Security of data and transactions is a paramount precondition to make this channel a successful one. All mobile-based services need to be developed keeping the end user's perspective in mind, where high-end services might not be able to help daily wage workers. Financial and social inclusion is now one of our core or top agenda. To make this agenda successful, we need to create a secure and sustainable platform open for all, both service providers and consumers. Without having competitive and secured market, we can never keep our initiatives sustainable. So thank you, sir. Stop at this moment. Thank you, Anwar, for your thing. So it's true in technology there are so many concepts. I mean, when we delivered in Bangladesh, I didn't know about the P2P, peer-to-peer, straight-through processing, STP. These things have come now. So things have become more complicated. And the debate is still on, whether a mobile banking service should be telco model or bank-led model or hybrid, or will it everything free for everything. That's not
that I think we should be very careful about that. Anyway, I think next speakers will come to those, some of the very practical issues which are now confronting Bangladesh mobile banking services. So, Mr. Pial Islam would like to come in right now? Okay. Good morning. Pial Islam. I represent a consulting firm called Pi Strategy. We've been studying mobile financial services in Bangladesh for the last 8 years. So let me begin by sharing some data points for the audience as well as our panel here based on a recent study we conducted last year, launched in November 2016 at the Prime Minister's office. We tried to estimate the total volume of payments in the country. So all forms of payments, from government to business, business to people, people to businesses, businesses to businesses, so roughly about 12 different vectors. And we estimated the total amount of money that flows as a result of that, looked at a lot of data from Bangladesh Bank, surveys. What we arrived at as an estimate is today Bangladesh transacts about $367 billion annually, so about $1 billion every day. The second part of the piece was to understand what part of that is digital. And our assessment is, of that $367 billion annually, about 12% today are through digital means. Now, digital means, of course, mobile money, but also RTGS from the bank, EFTN from the banking service. So all different forms of digital combined. The purpose of the study was to identify and understand if Bangladesh at some point wanted to move towards a cash-light society. Typically, the UN defines cash-light as a country where at least about 50% of all transactions happen through digital means. So we're at 12%. We still have a long way to go. And part of that study was to identify sort of strategies to move forward. But a couple of key things that I want to pull out. It's a very long study. It's available on our website, A2I's website, UN's website, 100 pages long. But one of the two key things that I wanted to bring out for this audience is one, when it comes to retail payments, nearly half of that $300+ billion annually is through retail payments. And yet, only 3% of retail payments today are through digital means. So there, in our opinion, lies a huge opportunity for the next set of use cases or applications for digital payments. We've seen some really strong uptick with person-to-person transfers, but the next space where Bangladesh needs to embrace and work is in digital payments with regards to retail, which basically means merchant payments. And it's a catch-22 scenario. Most of us who want to go pay digitally through either a credit card, debit card, or a bKash wallet need the merchant to be willing to accept that form of payment. Now, while some of us who go to, let's say, the Agoras of the world, they will accept it, but for the mass population of the country, the merchants, the small and medium enterprises across the country do not accept any form of those payments, cards. Even when it comes to digital money, in form of mobile money, there's a very high level of reluctance because they too look at it, if there's not sufficient number of customers coming to me wanting to pay digitally, then it doesn't really make a sense for me to launch that kind of service. The other part of that is if you look at the big chunks of government, business, and people, of all transactions that governments transact, our study identifies about 65 to 70% of that is digital already, largely because a lot of government, intra-governmental payments that happen through government orders. That's really why that number is so large. But when you look at the business payments, about 3 to 3.5% are only digital. And when you look at people payments, when we transact amongst ourselves, less than 3% are digital. So there's tremendous opportunity for Bangladesh to look at. So that's one sort of factor that we want to keep in mind, that the reason we are talking about financial technology, financial inclusion, in some level also connects to our governments, our country's broader interest in moving towards a cash-light society. And we all around this table, as well as in the audience, we know cash is a very costly instrument to transact with compared to digital. The other comment I want to make at the outset in the next 3 minutes that I have is if you look at the work that the government in Bangladesh has done so far, there's some really commendable efforts. They have launched, facilitated the policy, as some of our previous speakers indicated, with mobile money, MFS policy. They've also done some experimentations as well in terms of postal cash card payments and others.
We know if when Anir comes in, he'll most likely talk about a plethora of distribution network points like Union Digital Centers through which a lot of government services are being enabled. So there's a tremendous amount of work that the government has already done, and it's a very, very strong story for Bangladesh. But at the same time, every coin has two sides, every economist has two hands. So on the other hand, where the government perhaps needs to reevaluate, rethink, is things that they have at the time may have made sense, like Dr. Ahmed talked about a bank-led model versus a telco-led model. But what we know in the current literature and current discussions around the world, it's no longer limited to one or the other. The world has identified, has come to a point that it is really a hybrid model that works, a combination. If you look at the most successful mobile money operation in Bangladesh, bKash, yes, it is under a bank-led model for sure, but if you look at the senior management, including our good friend Kamal and his senior management, most of them come from either a telco, FMCG, non-classic banking background. And I would hypothesize, and very strongly, that is really the critical part of the success factor for bKash. When you look at many of the other entities, again, good friends at Dutch Bangla and other banks, it's the bank mindset, the banking mindset that has been the biggest hurdle for us to think about technology and end users and financial inclusion in a different way. bKash is successful because they have been able to make that jump because of the people within that group, as well as the stakeholder and the shareholders behind that entity. So the government kind of needs to create that environment, but then also limit itself in getting too involved or making too rush decisions when some things are brought to light. And we have some recent examples of that. We'll maybe talk about that later. Now, if you flip that lens to the business side of things, so the bKash and Dutch Bangla and Bank Asia and all the other players, but it's not a surprise that private sector, rightly so, is largely influenced by profit motives. That's not a wrong thing. That's why economies work. That's how markets work. Sure, some of them have behind their board, behind their interests, a longer-term dimensions. bKash is one example. Dutch Bangla is another. There is a broader, interest to serve the society, for sure, no doubt. But at the end of the day, it is the profit, the shareholder value that they need to be concerned with. That's exactly what private sector is supposed to do. So we cannot, I know there's a recent phenomena where we come back and say, why do you not also do this from a social responsibility perspective? Most private sector companies are paying taxes. They're doing the work in a legal way. Sure, if some of them do additional things to do social dimensions, meet social dimensions, that's great. We can applaud that. But we can't hold them accountable to do that. That's a fundamental difference between markets, government, nonprofit, NGOs, media, as well as the private sector. So from that perspective, I think we should understand what we can ask of the private sector to do and limit our interactions in terms of commenting of goods and the bads and that to largely government dimensions. So when you look at mobile money specifically, if there is a large dimension of OTC that's happening, the onus is, I believe, fully and wholly on the central bank or the regulator to manage that. It is kind of hard for us to go and say, well, for private sector company A or B, to make sure there is no OTC. Similarly, if there is wallet usage or use case expansion that needs to be done, I think the government needs to step in and provide the sort of the regulatory, conducive regulatory environment, as opposed to expect and wholly expect a private sector to take on all that responsibility. So with that, Dr. Ahmed, I'll end my opening remarks, and I'm happy to answer questions later. Thank you, Mr. Pial. Now for the audience, please, those who would like to ask questions, please keep the questions ready, because I expect you'll give the name, then accordingly I'll schedule the timing. And now Mr. Kamal Quadir, I think he should come in now. After that, Toufic. Thank you, Chairman. CEO of bKash. Thank you, Chairman. I lost my voice, so I will have if I struggle, please excuse me. Few things I want to point out as a practitioner. Let me just first go through the
regulation part based on which we as practitioner we work. So when I look at the guidelines for mobile money, which is, we got the license first, then came the guidelines. Guideline clearly refers that this guideline is given based on 1972 Bangladesh Bank order and 2009 payment and settlement regulation. And subsequently the guideline came. The reason I brought up this thing, as a entrepreneur as well as a practitioner, I have been subject of many questions many times. One of them was, আপনারা যেটা করছেন এটাতে কোনো guideline নাই. That is not true. This guideline can be improved, can be redefined, but there is a guideline. Without the guidelines, I cannot operate. And without the guidelines, also central bank cannot tell me, আজকে এটা কমাও, বাড়াও. So these things are all subject of, because we are subject of the certain regulation. Okay, এটা গেল একটা. There's another thing I'll tell you. I have heard many times that bKash doesn't do any KYC, know your customer. Well, right now we have 12,500 square feet jaga occupying simply to keep our 26.8 million KYC forms. Okay, and these KYC forms are different KYC form than what the conventional banks are asked to do. We are instructed by central bank to maintain a one-page KYC form. And that's what we do, along with the national ID card and photocopy, along with the two pictures. So what I want to say that while that new KYC, that one-page KYC may not be known to a lot of bodies, but a KYC does exist. And that's why I gave that little statistics, the 12,500 space. When you put one page on top of another one, it's scary. I went there once. And there's literally 12,500 feet space we maintain simply to maintain KYC forms. So the reason I bring this thing up, because as a practitioner, when we pursue something like this, we are responsible to our shareholders. At this point, bKash, along with almost 27 million customer and 1,68,000 agents all over the country, we have 4 shareholders, Bragg Bank being the main shareholder. We are a subsidiary of Bragg Bank. And then we have Money in Motion, a US-based company which is focused on this kind of services. And then we have IFC of the World Bank Group. And finally, we got Bill and Melinda Gates Foundation, which is the Bill Gates Foundation, which made an investment in this company. They're also in the board of bKash, along with IFC and Bragg Bank and Money in Motion. Okay. So when we bring all those parties, when we bring adequate investment, and we generate result, and more than 1,300 people full-time working on this in this company today, naturally we generate result, and we are focused. We have no other activity. In fact, one thing I should point out, as again I use that word a bit too much here, as a practitioner, I think I should bring this thing up. When you use the word mobile banking and mobile financial service, there's a subtle difference. Okay. People are meeting a basic financial need that a bank might have provided. So it's fine to call us mobile banking. But fundamental definition of banking is taking deposit and giving loan. We have no authority of giving loan to anybody. We have not given loan to anywhere ever. So sometimes some of this information has given puts us into a misunderstanding or lack of certain understanding. So I think it's an opportunity for me to clarify this thing. That's why I'm bringing this thing up. Now, let's look at when we faced a problem, how we solved it.
See, I have been working on this thing since January 2008. Spent a lot of time in Kenya, try to understand what is the ground reality. So of this kind of practice, Kenya is where it started. Now, we never thought that we will face a problem called SIM replacement. It's a Bangladeshi সমস্যা. It's like missed call was a Bangladeshi সমস্যা. So what is it? That we are suddenly hearing that a customer is saying that my SIM has been replaced. Now, how could your SIM be replaced? People are saying, my SIM has been cloned. There is no technology we know, at least where without spending a couple of $1 million, you cannot clone a SIM. A fraudster who is involved with defrauding for a couple of thousand taka would not going to clone a SIM. What has happened is that first, through some human manipulation, somebody acquired my PIN number. It could be my driver, it could be my maid, it could be my son, it could be anyone who basically knows my PIN number of my account. And then he goes to a telephone company center and says, hi, my name is Sakwat Ali. I lost my phone and I want to replace my phone. And the way the system was, if he can show his some IDs, or potentially fake ID, the SIM will be replaced and new SIM will be given. So the moment the person gets a new SIM, then he already has the PIN number that he has acquired initially through some human manipulation. He gets into people's account and withdraws cash. And that was an act was happening around 2013, 14, around that time. So when we saw it, then we started talking to the telephone operator that how can we stop this SIM replacement arrangement. And what we came up with after 6 months of work is simple technological solution that anytime a SIM is replaced, if there is that person already has a database of having an MFS account, automatically a signal comes to the MFS operator and SIM gets blocked. And then within 24 hours, that guy has to come with certain level of information, prove his identity, go back to what transaction we have done, and the account is activated again. So there was a problem, and that SIM replacement problem has come to zero. Now, the next problem is a much bigger problem. I don't know whether you recall this thing. I recall it with great horror. Everywhere I used to go, last couple of 2014, 15. Even, sir, you also mentioned that in a social occasion I met you that তোমাদের কি হচ্ছে সব টাকা তো চুরি হয়ে যাচ্ছে, okay? Because there was news constantly that our distributor or agent, when they're about to go deposit the money into a bank, the money was getting snatched. Because snatchers were always there, they're still here. And in the past, they used to wait for when somebody's withdrawing money from the bank with a large amount. Now they somewhat know that bKash agent is going to come and deposit the money. Now, when we looked at the problem, we engaged Boston Consulting Group, looked at this problem in a very systematic way. What we noticed that because we are limited to only 80 bank branches where the money would be deposited, that thugs know that at 3 o'clock, a guy from that shop will come to bank branch, I'm going to steal money from him. It's a very predictable snatching exercise, okay? So then central bank also got to know it, and they said, okay, you need to have a solution for this thing. And central bank said, instead of doing the money cash management by bank alone, it could be done at any bank branches. Today, 12 banks are engaged in managing the cash management. And I'm in touch wood, but thankfully, the snatching exercise has dramatically dropped. Because now the agent is depositing the money to a nearest branch, which is just next to his shop, or a distributor. So what I say, when I see a problem, it has a solution if we want to have the right kind of approach. And I also want to give an example I just saw yesterday and a couple of weeks earlier. We face a lot of fraud. And most of these frauds are, so far, there has been no compromise of the platform. At least in case of bKash, we use Visa's platform, one of the best technology in the world. What we face rather, Jeaner Batsha. Jean calls 3 in the morning, কয়েকটা সূরা পড়া পরে বলে যে বাদ বাকি একটা কিছু টাকা পাঠাও আমার কাছে, তা না হলে তোমার ছেলের বিপদ হবে, মেয়ের বিপদ হবে, অল দিস কাইন্ড অফ থিংস। অ্যান্ড সহজ সরল মানুষ বাংলাদেশে এই জিনের বাচ্চার কাছে পরাজিত হচ্ছেন। তারপরে আসছে লটারির জেতার কথা, যে তুমি গাড়ি জিতেছো, এবার ভ্যাটের টাকাটা বিকাশ করে পাঠাও। নেক্সট আসছে যে তুমি মানে বিভিন্ন রকম ফন্দি ফিকির। তো এই জিনিসগুলা
আমরা এগুলো অ্যাড্রেস করা শুরু করলাম বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে। যেটা খুব ভালো লেগেছে দেখে যে 2 সপ্তাহ আগে দেখি সরকার থেকে গভর্নমেন্ট ইনফো থেকে যে টেক্সট মেসেজটা আসে ভেরি প্রিসাইসলি একটা টেক্সট মেসেজে বলা হচ্ছে কীভাবে ফ্রড থেকে নিজেদেরকে নিব্রত রাখা যায়। ওকে, গতকালকেও দেখলাম আরেকটা মেসেজ, তারই সেকেন্ড ভার্সন এসেছে। সো হোয়াট আই সি দ্যাট পাবলিক সেক্টর দেয়ার ইফ উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার there could be some solutions for each and everyone. I'll make it very quickly. I know sir he wants to watch the watch. Very quickly. MNO versus bank, we have talked about it enough. Today, access has been shown, 4 কোটি লোক এটাকে ব্যবহার করছে রেজিস্টার করে। অ্যান্ড যদি MNO ব্যাপারটা আসে তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অলওয়েজ আমাদেরকে, যে রেল ভার্সেস কন্টেন্ট, যে একজন রেলওয়ে প্রোভাইড করছে আরেকজন কন্টেন্ট প্রোভাইড করছে। যদি রেলওয়ে প্রোভাইডার হয়ে যায় কন্টেন্ট প্রোভাইডার, তাহলে কিন্তু আমার বাস উইল অলওয়েজ গেট রেড লাইট অ্যান্ড আদার বাস উইল অলওয়েজ গেট গ্রিন লাইট। সো ওইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে হাইওয়ে প্রোভাইড করছে সে অলসো ক্যানট বি ইন দ্য সেম বিজনেস অফ প্রোভাইডিং সার্ভিসেস। একটা তথ্য অলওয়েজ ভুলভাবে আসে, আমি একটু কারেক্ট করতে চাই তথ্যটা। আমাদের ট্রানজ্যাকশনের পরিমাণ এবং আমরা যে 700 কোটি শুনি বা 600 কোটি শুনি, দিস ইজ ভেলোসিটি, দিস ইজ নট দ্য, মানে এটা ক্যাশ ইন হচ্ছে, ক্যাশ আউট হচ্ছে, P2P হচ্ছে। সো আমি আমার মাকে টাকা পাঠালাম, আমার মা আমার বোনকে টাকা পাঠালো, একই টাকা। আমার বোন তার ছেলে মেয়েকে পাঠালো, তারপরে ক্যাশ আউট করলো, তারপরে ক্যাশ ইন করলো। এই সব ট্রানজাকশনগুলোকে যখন আমরা অ্যাড করছি সেটাকে আমরা রিপোর্ট করছি, সেই রিপোর্টটাই পাবলিশ হচ্ছে প্রথমত। সুতরাং অ্যাকচুয়াল যে টাকাটা ঘুরছে হয়তো 200 কোটি টাকা পার ডে, কিন্তু এটার বিভিন্ন ধাপগুলোকে অ্যাড করলে ভেলোসিটিটা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমরা যখন 700 শুনি, এই 700 কিন্তু সেই 700 না। আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস থিং। আরেকটা ব্যাপার বলি যে পিয়াল বললেন অ্যাবাউট দিস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে একটু। আমি আমার কোম্পানির ডেটা বলছি। 23% অফ আওয়ার এমপ্লয়িজ হ্যাভ কাম ফ্রম টেলিকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, 10% হ্যাভ কাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, 9% ফ্রম FMCG, 32% এসছে ফ্রেশ আউট অফ কলেজ। ওকে, তো এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোক এসেছে এবং তাদের ফলপ্রসূতে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের লোক আছে, টেলিফোন সার্ভিসের লোক আছে, একটা ভালো রেজাল্ট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। 2টা লাস্ট পয়েন্ট, একটা হচ্ছে যে আমাদের যে চার্জটা, এটা মনে রাখা খুব প্রয়োজন যে আমাদের বর্তমানে চার্জ বা MFS-এর চার্জ টাকা বের করার সময় 1 টাকা 85 পয়সা শতকরা, ঢোকানোর সময় কোনো চার্জ নেই, বের করার সময় ফি দিতে হবে। বের করতে আমাকে সাহায্য করছে কে? একজন দোকানদার। তো ওই দোকানদারের ROI, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, হ্যাজ টু বি অ্যাসিওর্ড। ও কিন্তু পানি বিক্রি করার অপশন পাচ্ছে, কোকোকোলা বিক্রি করার অপশন পাচ্ছে, কলা বিক্রি করতে পারছে, আম বিক্রি করতে পারছে, টোব্যাকো করছে, এয়ার টাইম করছে, সব করছে। সো কারেন্টলি আমাদের যে ইনকামটা 1.85, এটার 77%, যেটা প্রথমে ছিল 85%, এখন সেটা কমে এসেছে 77% গোজ টু দ্য এজেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রিবিউটর, 7% goes to the telephone operator, and বাদ বাকি 16% stays with the service provider. ওকে, তো ওই 77% যদি আমি ওই ডিস্ট্রিবিউটর বা এজেন্টকে দিতে না পারি, তাহলে কিন্তু ও আমার এয়ার টাইম বিক্রি করবে না। দে উইল রাদার সেল সামথিং এলস, বিকজ তারা তো টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়ে ওই ইলেকট্রনিক মানি কিনে বসে আছে। ইলেকট্রনিক মানি ইজ নাথিং বাট এ কমোডিটি দে বাই অ্যান্ড সেল। ওকে, সো তার ROI এনশিওর করা ইজ এন এসেনশিয়াল থিং, আদারওয়াইজ দ্য হোল সিস্টেম উইল কলাপস। অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং আই ওয়ান্ট টু সে, যে bKash has made profit last year, and I just wanted to share that with you. In last 5 years, we paid 749 crore টাকা সরকারের পিছনে ট্যাক্স এবং ভ্যাটের পিছনে। গত বছর আমাদের প্রফিট ছিল 32 কোটি টাকা। ওকে, তো I just wanted to see that it's with the right eyes. Okay, this company made $42 million investment. It has reached profitability. কিন্তু 749 কোটি টাকা ট্যাক্স দেওয়ার পরে আমরা 32 কোটি টাকা প্রফিট করতে পেরেছি। And of course, no dividend has been given to anybody. Thank you. Thank you, Kamal. It was quite interesting. Now, you know, KYC nowadays is called KYCC. Know your client's client also, because this has really come up because of, you never know what the client does with the money because of this money laundering thing also. And KYC was introduced during my period, you remember, there's a forms to be filled in. Now I'll request Mr. Anir Choudhury to give his presentation.
Thank you. Apologies for coming in very late. Chair, distinguished guests. I'll talk about a few things that we've been trying to do from the perspective of clients, from the Prime Minister's office in partnership with Bangladesh Bank. I think Pial has already talked about, I just heard from him that he talked about some of the very large numbers that we need to digitize. So we have a long runway. Some of the foundations have been laid. MFS obviously has laid some of the foundation. The 10 Dhaka accounts have laid the foundation. But we need to actually go the extra mile to make financial inclusion possible through technologies. So as I was coming in, I heard a very detailed description of some, I guess, misunderstanding around MFS from the perspective of bKash that Kamal explained. When we started working on digital financial services, it actually grew out of the work that A2I had done on digitizing many services of the government and making them available at the union digital centers. We have about 4,500 union digital centers around the country that you know. They serve about 5 to 6 million people every month, and each runs as a micro-enterprise or a nano-enterprise. And they earn money. So they serve the public, they provide public services and also private sector services, and financial services are a part of that. So when we were working on these digital centers, it seemed to us that we were solving half the problem, that we were making the services available, passports, birth registration, so on and so forth, at these grassroots digital centers, but we were not making the ability to make the fees digitally payable. So that was sort of the birth of our understanding of what to do with digital financial services. This was about 2 years ago. Since then, we worked with CGAP and Better Than Cash Alliance, and Pial from his organization, Pi Strategy, was intricately involved in much of our research. And we started looking at what the citizens really wanted. And when we started working with the fee payments of governments, also we realized that the social safety net benefits, the bulk cash transfers that government makes to the citizens, about 12% of our budget, is also a huge service that the government needs to provide digitally, because this will reduce the time to deliver this money, the cost of delivering this money by astronomical amounts. And we've seen through research that we've done together with CGAP, BTC, and Pi Strategy that the cost savings and time savings would be in the range of 60 to 80%. So that's astronomical. And the savings can actually be plowed back into further social safety net benefits or other investments that the government might want to do. So we started looking at the specific needs of citizens. So a social safety net beneficiary, where does he or she go to get the benefits? He or she may actually go to the Union Purishad, but sometimes has to go to Upazila level centers as well to get the cash benefit. And that costs money. If we can actually deliver this money through MFS, that may serve the purpose, but then again, there is a fee associated with it that we've been discussing as well. So the 1.85 or 2% that's associated with it. So we're discussing that. So who pays for that money? The government right now for social safety net payments doesn't budget an extra 2%. Even though the cost of delivering that money might be much higher, but it doesn't come as a budgetary amount, right? So if we have to have MFS or any other digital payments mechanism deliver that money, we have to budget a new money into the system, or the beneficiary has to pay for that. So that's an open question that we're discussing right now. Who pays for that? The second thing that we came across is through a small pilot that we did with about 38,000 beneficiaries using postal cash card, is that the postal cash card might be the most cost-effective
form of delivery. We compared MFS, we compared postal cash card, we compared traditional banking, and that seems to be the most cost effective. But then the question is, what is the quality of service there? And also the postal service has introduced finger vein. So that brings another issue, that how do we standardize how the money is paid in terms of authentication. So Kamal talked about some forms of authentication that MFS providers use. We feel that if we can standardize around biometric authentication, then we can link our accounts to NID, and that may be the one form that will be accepted across the country. But again, postal service has introduced finger vein, whereas the NID has fingerprints and iris right now. So that, again, creates another form of lack of interoperability as far as authentication is concerned. So I'm just trying to bring up a few specific issues that we're trying to resolve right now. With CGAP and Price Waterhouse, we actually worked on a unified architecture for primarily G2P payments, which focuses on a number of factors. One is the factor of choice, that beneficiaries will be able to choose any form of payment method. So it could be MFS, it could be agent banking in the Union Parishad, it could be anything else, it could be postal cash cards, whatever they're comfortable with, because you don't want to lock somebody into using either MFS or postal cash card or some other form. So we want to create the issue of choice, and the architecture that we are now working on actually has that choice factor built in. The second thing that's built into the architecture is interoperability. MFS is not interoperable right now, but what we'd like to actually develop is some kind of mechanism so that money could be sent from any source and could be withdrawn from any source with any kind of mechanism. But the authentication that we're thinking about right now is using what NID uses. So essentially, fingerprint. So that's one form of standardization that we are working on right now. A steering committee has been formed with the Principal Secretary to the Honorable Prime Minister and the Governor as the chairs. So we have 2 co-chairs for the steering committee. And the steering committee is actually looking at the different issues of digital financial service payments, both G2P, which is 12% of our budget, and P2G. So essentially all the fee payments, that's where A2I started from. So we're looking at both G2P and P2G. The G2P architecture that we have finalized and will go into implementation fairly soon will also in time facilitate the P2G payments, all the fee-based payments for passports, birth registration, and many other services, land records, and many other services that the government provides to citizens. The main points of delivery that we are thinking about would be the 4,500 plus Union Parishads, the 8,500 post offices, and potentially many other bank branches across the country. And the role of the telco agents and the MFS agents, we're still trying to figure out exactly which of these services for P2G and which of the G2P payments they'll be able to do. So those are things that we're discussing right now. The scheme owners, the G2P scheme owners, the Department of Social Services, Education Ministry, and many other social safety net payers, their MIS with the beneficiary information is actually being linked to the NID. So they'll actually develop MIS databases that are linked with NID so that all beneficiaries are verified through biometric authentication within the NID database. So those are some of the things that are happening, spearheaded by A2I at the Prime Minister's office. Just wanted to share all that information, and then we can go into Q&A afterwards. Thank you. Thank you, Mr. Chowdhury, for a very useful set of information, relevant one which we're trying to address. Now, the last speaker, Dr. Toufic Choudhury, he's the Director General of Bangladesh Institute of Bank Management.
So distinguished chairman and audience, I'm scared that the way the concept is being discussed, ultimately jara naki focal point chilo, they will be overshadowed. So P2P, B2G, G2P, এদের জন্য definitely financial inclusion concept was not really developed. The financial inclusion concept was basically developed for the people who are underbanked, who are unbanked, okay? কিন্তু এখন যেগুলো P2P, G2P এগুলো যা হচ্ছে, they are already overbanked, and moreover they are going for some sort of advanced level of banking, okay? তো সুতরাং so definitely এই ডিসকাশনটা আমার মনে হয় যেন একটু ভাগ করে নিতে হবে, দ্যাট আর এটা তো আমাদের ইকোনমিক্সও একটা কথা আছে যে যখন এই গভর্নমেন্ট উইল বি প্রোভাইডিং সাম সর্ট অফ সাবসিডি দেন দ্য ডিমান্ড ফর দ্যাট সার্ভিস উইল গো আপ অ্যান্ড আলটিমেটলি যাদেরকে ফোকাস করে দেওয়া হয় আলটিমেটলি দে উইল বি ড্রপড আউট। এখনও মনে হচ্ছে আবার আলটিমেটলি এই আন্ডারব্যাঙ্কড আনব্যাঙ্ক পিপল উইল বি ড্রপড আউট, এবং এই ধরনের এখন ডিসকাশনগুলো এখন P2P, G2P এগুলোই চলতে থাকবে, ওকে? So still I remember one report of Reserve Bank of India, which was prepared by Chakraborty Rangarajan. And there he said that this finance is basically a public good. So everybody must have access to the financial services. So therefore, that way he advocated for this, financial inclusion for the people who are really out of the grip of the banking system or the financial system. এবং the first study সবাই হয়তো আপনারা জানেন that was undertaken by United Nations, that famous blue book, সেখানেও এই কথাগুলোই বলা আছে। But one important thing what Anwar has mentioned, that the services must be provided at an affordable cost. At an affordable cost. একটু আগে আমাদের এই সিও সাহেব যেটা বললেন যে how come they are distributing that fee, that doesn't matter to us. So who is paying that cost? সেটা আপনাকে দেখতে হবে। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরেকজন ফর্মার গভর্নর ডক্টর ফরাসউদ্দিন যে প্রশ্নটা তুলেছিলেন, so this is about that cost and this is about and what he has also mentioned that the guideline, উনি তো বললেন যে the guideline is there, okay, but this is the cost, okay? So the user of the services is paying such a huge cost, okay, and this is not really affordable for it. এখন আপনি বলতে পারেন যে না সে তো দিয়ে যাচ্ছে doesn't mean that he can afford it. আর আমাদের এখানে একটা জিনিস একটু দেখা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজির কথা বলতেছি ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, ওয়ান থিং উই আর রিয়েলি মিসিং আউট। এবং আপনারা যদি সমস্ত লিটারেচার এগুলো দেখেন, সেখানে একটা জিনিস বলা আছে যে ফর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হোয়াট ইজ রিয়েলি ভেরি নেসেসারি, দিস ইজ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি। সো দিস ডিসকাশন ইজ টোটালি মিসড আউট এভরিওয়্যার। So, এই যে ওনারা KYC করছে, so what is the objective of doing that KYC? Whether that particular gentleman has got the enough financial literacy to use this financial technology. যেটা আমরা যখন সিকিউরিটি মার্কেটের স্ক্যাম নিয়ে যখন কাজ করেছিলাম, তখন আমরা এগুলো গভর্নমেন্টকে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে লক্ষ লক্ষ বিও অ্যাকাউন্ট আপনারা ওপেন করেছেন, বাট ইউ ডিড নট ডু দ্য প্রপার KYC. আমাদের বলেছে সবাই কেন ব্যাংকারও তো KYC করে, ব্যাংকাররা KYC করে, আর সিকিউরিটি মার্কেটের KYC ইজ নট দি সেম থিং. Security marketer KYC, before opening the BO account, first of all, you must assess that whether that particular investor has got the enough knowledge about the security market. And secondly, whether he has got enough capacity to bear the risk of the market. That should have been the constituents of the KYC of the security market. So definitely, for the KYC of this financial inclusion using this financial technology should have been that whether he has got enough financial literacy to use this sort of financial technology. তো এটা না করে যদি শুধুমাত্র আমি খালি NID নাম্বার নিলাম আর এটা নিলাম, সেটা তো দ্যাট উইল নট রিয়েলি হেল্প হিম, ওকে? আর আমি যেটা বলছি আসল জায়গায় আমরা থাকি না কেন, সো ওয়াই উই আর নট ফোকাসিং অন অনলি দ্য আন্ডার ব্যাঙ্কড এবং আনব্যাঙ্ক পিপল, ওদিকে ফোকাস করে যদি সময় থাকে দেন উই ক্যান গো ফর প্রোভাইডিং সাম আদার অ্যাডভান্স লেভেল অফ সার্ভিসেস হু আর অলরেডি ব্যাঙ্কড। আমরা এখন who are already bank, তাদের জন্যই ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি, তাদের জন্যই সব কিছু, বাট যাদের জন্য এই কনসেপ্ট আসলো দে আর টোটালি ড্রপড।
এখন আসলে এই যে দ্য রেগুলেশন হোয়াট ইজ বিন গিভেন বাই দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, এই যে আপনার কি বলে আপনার ডিজিটাল হুন্ডি টুন্ডির জন্য যেগুলো আসছে, দিস আর নট রিয়েলি মেন ফর দোজ পিপল, ফর দ্য রিক্সা পুলার অর ফর দ্য ভ্যান গাড়ি পুলার, ওকে? So these are really the people who are already banked, who have already got a lot of financial intelligence to use these particular services for doing this sort of laundering. So therefore, আমি যেটা বলবো যে এই ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজির সাথে সাথে অ্যাটলিস্ট এটা প্রিসিড না করুক, অ্যাটলিস্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম দিস ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন মাস্ট বি ডান ভেরি কনসিয়াসলি। এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কিছুদিন আগে আমাদের BIBM-এ আমরা প্রতি বছর একটা লেকচার হয়, সেখানে আরেকজন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর আসছিলেন, ফর্মার গভর্নর। উনি বলতেছিলেন that financial literacy, this is not only this is not only required for the users, it is more required for the provider of the financial services, because they will have to understand the needs of the financial needs of the users, okay? So, and in fact, Bangladesh definitely for this financial inclusion, the central bank is using definitely the commercial banks, okay? Among Bangladesh jotoruku, so definitely, we are taking credit of this financial inclusion strategy of Bangladesh Bank, but at the same time, we also say that this is almost totally regulatory driven. কেউ নিজের ইচ্ছা করে এগিয়ে আসছে না। This is totally regulatory driven. সেন্ট্রাল ব্যাংক বলছে, তা না হলে বলে দিবে যে তোমার টাকা তুমি পাবা না, আমার কাছে আবার ফেরত দিয়ে দিতে হবে। So for that reason, they are participating in this sort of programs, okay? So this financial literacy, not only for the users, even for the banker, this financial literacy is really very, very important sort of thing. So, and ultimately for this financial inclusion, there must be, some sort of coordination between the microfinance services, microfinance providers and the banking system. Because financial inclusion is not a one-shot game, it's a process. Only opening an account does not ensure that he is financially included. Opening an account দিয়ে শুরু হবে, then হয়তোবা consumption credit যাবে, আস্তে আস্তে savings করবে, he will be accessing to other financial services, and this will end with the entrepreneurship credit. And that would be comfortably provided by the banking system. So that's why what I usually propose that for that reason there must be adequate coordination and effective coordination between the microfinance providers, the MFIs, and the banking system. So this financial literacy among this sort of coordination, these sort of constituents must be there in our financial inclusion strategy. And at the same time, we should not be forgettable about the financial literacy, okay? So আর বাকি যাদের জন্য এখন এত সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে, they are really banked, and sometimes they are over banked, sometimes they are over intelligent. So তাদেরকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে। And for that reason, definitely, আমি তো sure, central bank regulation, this is not for this rickshaw puller. This is really, for them who are really engaged in this sort of money laundering. So, Zahid sir, thank you very much. থ্যাংক ইউ তৌফিক, তুমি তো একেবারে সব সেন্ট্রাল ব্যাংকের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিলে। আমি না সেন্ট্রাল ব্যাংক দে আর অ্যাওয়্যার, আনোয়ার ইজ দেয়ার, অ্যান্ড আই এম লুকিং ফর ওয়ান ডিজিএম ফ্রম পেমেন্ট সিস্টেম। কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন? ও আপনি বলেছেন তো, হ্যাঁ পেমেন্ট সিস্টেম। যাই হোক, আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। লেটস মেক ইট এ লিটল বিট ইন্টারেক্টিভ, বাট নট ফর আনলিমিটেড টাইম. The lunch will be cold by that time if we finish the late. So I'll welcome a few questions. Please raise your hand and just ask. And it should be very direct question. আপনি introduction ভূমিকা বাদ দেন, নিজেকে introduce করেন একটু জাস্ট। আচ্ছা, প্রশ্নটা ছিল জি স্যার, দুটো কুয়েরি স্যার। আপনার সংক্ষিপ্ত একটু আমার পরিচয়, আমি মোহাম্মদ আব্দুল হাই, আমি স্যার বাংলা অর্থনীতি সমিতির একজন জীবন সদস্য আর কি পরিচয়। আমরা তৌফিক সাহেবের কথায় খুব আন্দোলিত হয়েছি, কিন্তু প্রশ্নটা আমি করতে যাচ্ছি,
মিস্টার আনির চৌধুরীর কাছে, সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের যে ওপেনিং অফ 10 টাকা অ্যাকাউন্ট যেটা ফর আনব্যাঙ্কড মাস পিপল যেটা হয়েছে, এটা দিনের শেষে হাউ ফার রিয়েলি হ্যাজ ইম্প্যাক্ট অফ ইট নাও, এটার ইম্প্যাক্টটা এখন গিয়া কী দাঁড়াচ্ছে? ইজ দেয়ার এনি স্টাডি ডান? যদি হয়ে থাকে, হোয়াট ইজ দ্য স্টাডি রেজাল্ট ইম্প্যাক্ট অন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন? এই একটা আপনার কাছে একটা রইল তো স্যার। আর যেহেতু স্যার আপনাকে পেয়েছি, আপনার কাছে একটু ব্যাখ্যা চাবো আর কি একটা কথা। স্যার, ডু ইউ থিঙ্ক we can have an inclusive society or inclusive development or inclusive growth without inclusive citizen? Then how we needed to tackle to reach for inclusive citizenship? আপনি যদি এর উপর একটু পরে বলেন স্যার। ধন্যবাদ। আচ্ছা, প্রশ্নগুলো একটু থাক, একটু লিখে রাখেন না অনিল বাবু, আপনি লিখেন। আমার প্রশ্নটা শেষের দিকে যদি পারি উত্তর, এটা একটা কঠিন প্রশ্ন, এটা অর্থনীতির বাইরে চলে যেতে হবে আমার, এখানে আমি যেতে যাচ্ছি না। যাই হোক স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, একটু সংক্ষিপ্ত ডিরেক্ট। I'm Fazlul Haque, Chairman of National Youth and Social Council. My question is that especially with the mobile phones, many of operators, as we deal with a lot of young people, they say that these mobile companies, they say this service, just it will continue. But people forget, many in the real they forget. Maybe one song, maybe some of them good service also like health. And they say, this way they are cheating our money. Because I just took for maybe 1 month this service and I forget to stop it. And it's a huge, especially suffering by unemployed youth. Second question is that from the client's accounts, many money is stolen, even my one. 4,000, more than 500, but I don't know, suddenly I found report. Who did, we don't know. But anyway, I'm going to report and come informed. These are the things I think we should take action. And I congratulate bKash, thank you very much providing this service, because in our health service, you are getting very good. But rate of service charge can be lowered down. It will be helpful to the poor citizen. Thank you. আমি সাজ্জাদ, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ থেকে। আমার প্রথমত অনিরের কাছে আসলে খুব ভালো প্রেজেন্টেশন, এন্ড পিয়াল আই হোপ রিপোর্টটা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে গেলে। অনিরের কাছে ওয়েন ইউ আর মেনশনিং অ্যাবাউট G2P ট্রান্সফারের কথাটা, আমার আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে ওই সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে মেজর বাল্ক G2P ট্রান্সফারটা ঘটে আমার জানা মতে, এবং ইন্টার এজেন্সি উইদিন দ্য গভর্নমেন্ট, সেখানে কিন্তু প্রাইসিংগুলো ঠিক প্র্যাকটিসটা নাই, বাট ইট কামস ব্যাক অ্যাজ সাবসিডি অর বেইলিং আউট সোনালী ব্যাংক উইথ পাম্পিং ইন মানি। ওই ধরনের বিষয়গুলোকে একটু যদি অ্যাসেস করা হয়, তাহলে কারেন্ট যে কস্ট প্যাটার্নটা এবং তার সাথে তুলনা করে অল্টারনেটিভটা দেখার একটা সুযোগ থাকতে পারে। সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড তৌফিক যে পজিশন থেকে, কিন্তু আমার মনে হয় একটা কন্ট্রাডিকশন অ্যারাইজ করছে তৌফিক। মানে আই থিঙ্ক কামাল রাইটলি ক্লারিফাইড যে সার্ভিসটা কি, উইচ ইজ বেসিক্যালি ট্রান্সফার ব্যাপারটা, এবং সেই ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ইট হ্যাজ ক্লিয়ারলি দ্য নাম্বার ইটসেলফ সেজ যে অনেককে টাচ করেছে, এবং সেখানে ব্যাঙ্কেবিলিটি আর নন ব্যাঙ্কেবিলিটির মাধ্যমে মনে হয় জাজ করাটা উড বি টু হার্শ। যেখানে কন্ট্রাডিকশনটা আমি দেখি, একদিকে আই থিঙ্ক ইউ আর হিন্টিং অ্যাট দ্য মাল্টি-টিয়ার সিস্টেম ওয়েন ইউ রেফার টু মাইক্রো ফাইন্যান্স ইস্যু, এবং সেই জিনিসটা টেকনোলজি ড্রিভেন যে ধরনের ইনস্টিটিউশনাল ক্যানভাসটা গড়ে ওঠে, ইটস লাইক অ্যাট দ্য টপ একটা থাকছে আর অল ইন্ডিভিজুয়াল মিনি ভেন্ডার্স যেগুলো থাকছে, এবং সেখানে অ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল গড়ে ওঠা অথবা এনি কাইন্ড অফ ক্রাইসিস সিচুয়েশনে কোনো রকমের সাপোর্ট সার্ভিসগুলো কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড, এগুলো গড়ে ওঠে না। দ্য লং হিস্ট্রি অফ এনজিওস, এমএফআইস আমাদের যেটা শেখায়, সেই জায়গাতে যে ইফ কামাল যদি চিন্তা করা যায় যে একদিকে মাল্টি-টিয়ার সিস্টেমে গেলে কিন্তু কস্ট বেড়ে যাবে, মানে কস্ট অফ অপারেশন কিন্তু বাড়বে, ওয়ার দ্য কন্ট্রাডিকশন কামস, যে অ্যাফোর্ডেবিলিটির কথা নিয়ে যেটা তৌফিক তুলতে যাচ্ছিলে মনে হলো আমার কাছে। সো ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিসকাশন অ্যারাউন্ড যে কীভাবে ইনস্টিটিউশনাল সেট আপটা কি, শুড ইট বি ওয়ান সেন্টার টেকনোলজি অ্যান্ড অল মিনি ভেন্ডার্স, নাকি দেয়ার শুড বি এ মাল্টি-টিয়ার সিস্টেম ওয়ার দ্য অ্যাফোর্ডেবিলিটি হ্যাজ টু বি কম্প্রোমাইজ? থ্যাংক ইউ।
Thank you, Sajjad. Said Sultan. আমি কাজী মারুফুল ইসলাম, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আছি। আপনাদেরকে যারা উপস্থাপনা করলেন অনেক ধন্যবাদ। আমার জাস্ট একটা অবজারভেশন এবং একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা বলছি তখন ন্যাচারালি একজন অবজারভার হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পুরো ডিসকোর্সের মধ্যে একটা টেকনোলজি বায়াস আছে। মানে এটা ঠিক আছে, যেহেতু আমরা টেকনোলজিতে অনেক পিছিয়ে ছিলাম, ফলে অনেক টেকনোলজি আপগ্রেড করার ব্যাপার আছে, কিন্তু সেইটা টেকনোলজি আসলে পুরো ইনক্লুশন স্টোরির একটা অংশ মাত্র। অর্থাৎ এটার আর একটা অংশ যেটা, সেটা হচ্ছে হিউম্যান অংশ, এবং সেটার মধ্যে আসলে তার কালচারটা যুক্ত, তার লিটারেসিটা যুক্ত। আবার যখন আমরা লিটারেসির কথা বলি তখন আমরা দেখছি কেবল ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিতে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আসলে এই মানুষগুলোকে যদি আমরা যুক্ত করতে চাই পুরো কাজটার সাথে, তাদের মূল লিটারেসি যেটা, অর্থাৎ মূল এডুকেশন যেটা, সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা আলোচনাটাকে নিচ্ছি না। অর্থাৎ আমাদের ফোকাসটা যতটা বেশি আমরা টেকনোলজি আপগ্রেডেশনে যাচ্ছি, ততটা যদি তার কাছাকাছিও যদি আমরা ওই জায়গাগুলোতে না দিই, তাহলে এই ইনক্লুশনটা কতটুকু ইনক্লুসিভ হয় আর সেটা ইভেনচুয়ালি কতটুকু ইনক্লুসিভ গ্রোথে কন্ট্রিবিউট করে, সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকে। জাস্ট একটা উদাহরণ, যে আমরা যদি 10 টাকার যে অ্যাকাউন্টটা করেছি, মানে আমার প্রশ্নটা ওখানে, যে যেহেতু এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকাররা আছেন, যে কালচারের অংশটা, 10 টাকার অ্যাকাউন্ট খোলার আমরা একটা নির্দেশনা দিয়েছি, গাইডলাইন দিয়েছি এবং রেগুলেশন করেছি, কিন্তু এবং মানুষ প্রচুর খুলেছে, কিন্তু ওই একটা গরিব মানুষ বা একটা বাচ্চা যখন যাচ্ছে ওই ব্যাংকে, মানে অর্থাৎ একেবারে আনব্যাংক মানুষ যখন ব্যাংকে যাচ্ছে 10 টাকার অ্যাকাউন্ট খুলছে, তখন ওই ব্যাংক থেকে যে সার্ভিস, যে অ্যাটিটিউড, যে রিয়াকশনটা সে পাচ্ছে, সেটা কিভাবে অ্যাড্রেস হবে, সেইটাকে আমরা কতটুকু আমাদের অ্যাড্রেসের মধ্যে আনতে পারছি কিনা। অর্থাৎ প্রশ্নটা হলো যে আমরা এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং মূল লিটারেসি এক্সপ্যানশনে যে সমস্ত প্লেয়াররা কাজ করছেন, ইনক্লুডিং দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যান্ড দ্য MFS এবং প্রাইভেট কোম্পানিজ, তারা কতটুকু কি ভূমিকা পালন করছেন, সেটা আমরা একটু জানতে আগ্রহী। ধন্যবাদ। এখানে সুলতান। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান। আমি প্রশ্ন আর কমেন্ট মিলিয়ে করছি, আপনার অনুমতি নিয়ে। প্রথমত, রেগুলেশন আর গ্রোথের মধ্যে একটা স্বভাবতই যে কোনো বাজার অর্থনীতিতে একটা টেনশন থাকবে, এবং এটা থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ জনস্বার্থের প্রশ্ন যেখানে আছে সেখানে রেগুলেশন অবশ্যই থাকতে হবে। তবে রেগুলেশনের দিক থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে রেগুলেশনের রেশনালটা কী, এবং how the case for regulation is being made, and what the quality of enforcement of the regulation is. Unfortunately, if we look back at our history, we have to say that regulation across the board, in this case আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের কথাই বলছি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা বলছি, এই ক্ষেত্রে regulation has not been as effective as we would have liked. আর আমরা তো দেখেছি যে কি ধরনের অরাজকতা হয়েছে এই গত কয়েক বছরেই, despite the regulation and the regulatory framework that we have had. So regulators better get serious is what my point is. We need regulation, but we need regulation which is growth enhancing as well. Second, my point is about, now I am asking a question to all the techies in this in the panel, Pial, Anir, and Kamal. You believe that MFS has been growth enhancing, and it has come out of your presentations. My point is, how do you see the future of this industry,
Do you see that this as another one of these leading sort of edge industries which is going to grow in double digits for a long period in the future? And what sort of challenges do you face, including the key challenges, including the ones that come from the technological side, purely technological side? Maybe Pial, you can also sort of chip in over here. I think I can bring the open discussion close. আপনাদের যদি কোনো উত্তর থাকে স্পেসিফিক কয়েকটা প্রশ্ন করেছে আর ইউ ক্যান ফিল ফ্রি টু বাট প্লিজ কিপ ইট ব্রিফ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না লাঞ্চের সময় কিছু কথাবার্তা বলে তারকে ক্লারিফাই করতে পারেন কাউকে যদি বেশি কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু থাকে সো আই রিকোয়েস্ট দ্যাট সো দ্যাট উই ক্যান ফিনিশ দিস সেশন অন টাইম থ্যাংক ইউ আপনারা অনেক দেড়টায় নাকি লাঞ্চের আগে একটু প্রিপারেশন লাগবে তো ঘোরাঘুরি করতে হবে একটু খাওয়ার আগে একটু না না আমি এই জন্য ওনাদের সময় দিচ্ছি ডোন্ট ওয়ারি আমি ওনাদের সময় দিচ্ছি কি আপনি অ্যানাউন্স করবেন কিছু না লাঞ্চের অ্যানাউন্সমেন্ট পরে করেন দেখি এটা অনির বাবু তাই আপনি বলেন যদি কিছু থাকে বাট আই উড লাইক টু স্ট্রেট অ্যাওয়ে আনসার ওয়ান জি অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে আমি খুব দ্রুত ইম্প্যাক্ট অফ 10 টাকা অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুরু করি ইম্প্যাক্ট অফিসিয়াল কোনো রিপোর্ট আমি দেখিনি বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো জায়গা থেকে তবে যে ইম্প্যাক্ট আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে কিছুটা লিটারেসি তৈরি হয়েছে কিন্তু যে ইম্প্যাক্ট নিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেই ইম্প্যাক্টটা হয়নি এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে 10 টাকা অ্যাকাউন্ট হলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হবে সেটা হয়নি আমরা সেভিংস বিহেভিয়ার দেখতে পাচ্ছি না আমরা ক্রেডিট বিহেভিয়ার দেখতে পাচ্ছি না শুধু কিছু কিছু ডিসবার্সমেন্ট হয় মাঝে মধ্যে তো যেখানে আমরা যেতে চেয়েছি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বলতে উই ওয়ান্ট সেভিংস উই ওয়ান্ট ক্রেডিট উই ওয়ান্ট ইন্স্যুরেন্স অ্যাট সাম পয়েন্ট ওগুলো কোনোটাই হয়নি এখন পর্যন্ত কিন্তু ইট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড এ ফাউন্ডেশন আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম ইট ক্রিয়েটেড এ ফাউন্ডেশন তো এই 10 টাকা অ্যাকাউন্টগুলোই আমরা চিন্তা করছি যে আমরা স্মল ভ্যালু অ্যাকাউন্ট হিসেবে যদি রিব্র্যান্ড করি এবং এনআইডির সাথে লিঙ্ক করি তাহলে কেওয়াইসির বিষয়টা আসে এবং এনআইডির সাথে কথা বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কথা বলে আমরা একটা কেওয়াইসি কাজ শুরু করেছি বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ লিডিং দ্যাট সো ওয়েন দ্যাট হ্যাপেন্স দেন if you are linked with NID, you have eKYC. So then these accounts become very robust and you can actually use them for many different things. Rate of service charge, এই বিষয়টা এসছে একজন বলেছেন যে সার্ভিস চার্জের রেটটা কি হয় তো এখন আমরা যদি হিডেন চার্জগুলো বের করার চেষ্টা করি যে G2P পেমেন্টসে তো আপনি যেটা বললেন যে আমরা যাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের আলাপটা করি তাদেরকে ভুলে যাই মাঝে মধ্যে অন্য জায়গায় চলে যাই সো ব্রিংিং দ্য ডিসকাশন ব্যাক টু দ্য বেনিফিশিয়ারিজ এখন যে কস্টটা মানে দুটা কস্ট আছে হিডেন একটা হচ্ছে যে কস্ট অফ প্রসেসিং আর একটা হচ্ছে কস্ট অফ লিকেজ এখন কস্ট অফ প্রসেসিংটা আমরা ভালো জানি না কস্ট অফ লিকেজটাও আমরা ভালো জানি না মানে আন্দাজ করা যায় যেমন রিসেন্টলি ফাইন্যান্স ডিভিশন একটা কাজ করেছে আপনারা জানেন এটা পত্রিকায় এসেছিল যে সব সরকারি কর্মকর্তার স্যালারি পেমেন্টস এবং পেনশন পেমেন্টস এখন হয়তো কত 7 লাখ বোধহয় 7 লাখ পেনশনার্স এবং ওই 6-7 লাখের মতোই সরকারি কর্মকর্তার অলরেডি ডেটাবেস তৈরি হয়ে গেছে এনআইডি লিঙ্কড তার মানে এনআইডি ভেরিফাইড লিঙ্ক তো না এনআইডি ভেরিফাইড এবং ওই স্যালারি এবং পেনশন পেমেন্টসগুলো ওখানে যাচ্ছে এবং প্রায় 1 লাখ করে শ্যাডো বেনিফিশিয়ারি পাওয়া গেছে মানে আপনি চিন্তা করেন পেনশনার ধরে নিলাম 1 লাখ গোস্ট পেনশনার আছে কিন্তু গোস্ট ওয়ার্কারও আছে সরকারের ভেতরে 1 লাখের মতোই তার মানে এনআইডি লিঙ্কিং করে অনেক কস্ট কমানো সম্ভব লিকেজ কমানো সম্ভব কিন্তু ওই এটার আসলে প্রসেসিংয়ের কস্টটা কত সেটা কিন্তু এখন আমরা জানি না G2Pর তো ওইটা যদি বের করা যায় তাহলে কিন্তু ওই যে 2%-এর কথা হয়তো আমরা একটা রেশনালাইজ করতে পারি যে আসলে কী হবে যেমন আমরা দেখছি প্রাইমারি এডুকেশনে এবং সেকেন্ডারি এডুকেশনে যে স্টাইপেন্ড পেমেন্টটা করা হয় ওখানে কিন্তু 2.5% ধরা আছে এটা ট্রেডিশনালি ধরা আছে এরকম না যে নতুন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে প্রাইমারিতে এমএফএস ব্যবহার করার প্রক্রিয়া চলছে সেকেন্ডারিতে এমএফএস কিছুদিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে স্টাইপেন্ডের জন্য সকল ছেলেমেয়েদের জন্য না বোধহয় 15-20 লাখ ছেলেমেয়ে এখন স্টাইপেন্ডটা ওভাবে পায় তো মানে উই ক্যান লুক এট অপশনস আর সার্ভিস চার্জ একটা না একটা তো ধরতেই হবে মানে সামবডি ইজ প্রোভাইডিং দ্য সার্ভিস সো উই হ্যাভ টু ফিগার আউট হোয়াট দ্যাট কস্ট অফ সার্ভিস ইজ এখন যেভাবে আছে সেভাবে না করে আমরা স্ল্যাবের দিকে হয়তো যেতে পারি মানে দিস ইজ অ্যানাদার ডিসকাশন দ্যাট হ্যাজ কাম আপ রিসেন্টলি যে এখন তো ইটস আ ফ্ল্যাট পার্সেন্টেজ নট এ ফ্ল্যাট ফি ইটস এ পার্সেন্টেজ সেটা আমি 5,000 টাকা পাঠাই
বা 25,000 টাকা পাঠাই বা হয়তো 500 টাকা পাঠাই, যেটাই পাঠাই আমার ওই 1.85% বা 2%-এর মতো খরচ হয় ক্যাশ আউটের সময়। তো এটা কি স্ল্যাব করে দেওয়া যায় কিনা? অনেক দেশে এরকম স্ল্যাবের বিষয়টা আছে, ফিক্সড ফি এর বিষয়টা আছে। ওরকম আমরা চিন্তা করতে পারি যে কত টাকার উপরে গেলে হয়তো এত টাকার ফি, বা এটা নিচে থাকলে একটা ফিক্সড ফি, ওগুলো চিন্তা করা যেতে পারে। সোনালী ব্যাংকের বিষয়টা সাজেদ ভাই, যেটা তাড়াতাড়ি, জি সরি। আচ্ছা, আমি তাহলে শুধু দুটো বিষয় একদম বলে শেষ করব। আমাদের কাছে মনে হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন করতে হলে উই নিড ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস। আমরা এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে যে যারা নন পুয়ার, এই রুমে সবাই নন পুয়ারদের কথা মাথায় রেখে আমরা পুয়ারদের জন্য প্রোডাক্ট ডিজাইন করি। সেরকমটা না করে আমরা যদি পুয়ারদের কথা যদি চিন্তা করতাম, যেমন স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডায়েরি করছেন, এবং সেই ফাইন্যান্সিয়াল ডায়েরিতে উনি 50 জনকে ট্রেস করছেন, নানা ধরনের মানুষ। ওখান থেকে বোঝা যায় যে আসলে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল নিডগুলো কী, এক্সপেন্ডিচার কী, ইনকাম কী, গিফট কোথা থেকে তারা পায়, ফাইন্যান্সিয়াল গিফট যেটা দিয়ে তারা আবার জীবনযাপন করেন। তো এরকম নানা ধরনের জিনিস উনি বের করে আনছেন। তো ওই জিনিসগুলো না বুঝলে, উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর উইদাউট সাম কাইন্ড অফ এন এথনোগ্রাফিক স্টাডি, আমার মনে হয় যে এই ডিজাইন করাটা খুব কঠিন। এখন আমরা ওই নন পোরদেরটা পোরদের উপর চাপাচ্ছি। তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় যে মাথায় রাখা দরকার। আমরা একটা প্রপোজ করেছি ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসের কাছে, যে আমরা একটা ইন্টিগ্রেটেড G2P প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি কিনা, যেটা একটি খামারে টেস্ট করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা যেই টাকাটা পাঠালাম, ধরলাম 500 টাকা পাঠালাম, এর মধ্যে উনি ক্যাশ আউট করতে পারবেন হয়তো 350 টাকা বা 400 টাকা। তারপরে একটা অংশ চলে যাবে ফোর্স সেভিংসে, একটা অংশ চলে যাবে তার হয়তো পেনশনে, একটা অংশ হয়তো চলে যাবে ইন্স্যুরেন্স, সাম কাইন্ড অফ ক্রপ অর হেলথ ইন্স্যুরেন্স। এরকম ইন্টিগ্রেটেড প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা G2P-তে ফোর্স করতে পারি। এন্ড ইউ ক্যান ক্রিয়েট নিউ কাইন্ডস অফ বিহেভিয়ার জাস্ট বাই ক্রিয়েটিং নিউ প্রোডাক্টস। এখানে রেগুলেশনও সেভাবে চেঞ্জ করার দরকার নেই। এখানে জাস্ট সদিচ্ছা যদি থাকে, যেমন DSS অলরেডি, সোশ্যাল সার্ভিস অলরেডি চিন্তা করছে এভাবে করবে, এবং তারা কাজটা শুরু করবে এবছরের কোনো একটা সময়। তো এরকম ইন্টিগ্রেটেড প্রোডাক্ট আমাদের চিন্তা করতে হবে। আর সবচেয়ে শেষে হাফিজ ভাই যেটা বলেছেন যে রেগুলেশন ভার্সেস গ্রোথ, আমার মনে হয় গ্রোথ ভার্সেস একুইটির বিষয়টাও আসতে হবে আসলে। যে আসলে আমরা গ্রোথ যখন বলছি, যাদের জন্য করা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, সেখানে গ্রোথের থেকে একুইটি বিষয়টা অনেক বেশি জরুরি। এবং ওই বিষয়টা যদি আমরা আনি, একুইটির ফ্যাক্টরগুলো কি, যিনি কোএফিশিয়েন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের গ্রোথও হচ্ছে, একুইটিও কিন্তু বাড়ছে, ইনএকুইটি বাড়ছে, তাই না? তো আমরা রিচ আর পুরের মধ্যে ডিভাইডটাও বড় করে ফেলছি, গ্রোথ যদিও হচ্ছে। তো ওই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে অ্যাজ উই ডিসকাস ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড অ্যাজ উই ডিসকাস টেকনোলজি টু ইম্প্যাক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, ওই বিষয়গুলো আসতে হবে আমাদের আলোচনায়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আর কিছু বলবে? খুব আমাকে সংক্ষেপ। কিন্তু কয়েকটা বেশি সময় দিতে হবে, এর সবাই আপনার খাবার জন্য চলে যাবে পরে, আবার সময় চলে গেলে একটা, আই হ্যাভ বিন টোল্ড দ্যাট একটার সময় লাঞ্চ সার্ভ করবে, সো উই হ্যাভ টু ওয়াচ দেয়ার লাঞ্চ শুড নট গেট কোল্ড। এক মিনিট সময় নিব। তো এটা হচ্ছে যে তৌফিক ভাই, আপনি যখন G2P কথা বলছিলেন, আমি একটা বেসিক পিকচার দিই। এখানে G হচ্ছে সরকার, P ধরুন একটা ছাত্র। টিপিক্যাল G2P পেমেন্ট যেটা দেখছি বর্তমানে bKashকে ব্যবহার করছে, বা শিওর ক্যাশ ও দাজমানাকে ব্যবহার হচ্ছে। তো আমাদের বেসিক স্টাডিতে দেখা গেছে যে ওই ছাত্রর কিন্তু আগে 10 কিলোমিটার মতন ট্রাভেল করে উপবৃত্তির টাকাটা পেতে হতো, ওকে। এবং হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি হি স্টিল বিলংস টু দ্য আনব্যাঙ্কড ক্যাটাগরিতে, ওকে। তো ওই যে তার বাবা মার নামে একটা অ্যাকাউন্ট করে শিক্ষক তাকে টাকাটা তার মাধ্যমে, বাবা মার মাধ্যমে সে পেতে পারবে, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করার ফলে কিন্তু একটা আনব্যাঙ্ক ছাত্র কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে ওই সারা দিনের সময় ব্যয় করাটা এবং টাকা পয়সা খরচ করাটা থেকে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছে। শুধু G2P-র এই একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, হয়তো দেয়ার মাইট বি আদার এক্সাম্পল ওয়ার ইয়োর অবজারভেশন কুড বি রেলেভেন্ট। আরেকটা তথ্য দিই, আমাদের bKash-এর যখন কেউ KYC ফর্ম করে, তখন ফর্ম ফিল আপ করে, তখন একটা প্রশ্ন থাকে যে আপনার কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, ওকে। সো ফার আমরা দেখেছি 2% লোক অ্যান্সার করেছে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, ওকে। তো আর লাস্ট প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। আই থিঙ্ক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস যারা মেইন স্ট্রিম ব্যাঙ্কিংয়ে আছেন, তারা যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসিভলি যে প্রোডাক্টের কথা তৌফিক ভাই বললেন বা অন্যরা বলেছেন, এগুলোর জন্য একটা চ্যানেল হতে পারে আমাদের মতন সার্ভিস। এটার মাধ্যমে আপনি রিচ করতে পারবেন গ্রাহককে যে কোনো সময়, বা তো গ্রাহকও মানে তার ক্রেডিট রেটিংয়ের ভিত্তিতে সে যদি কোনো ব্যাংক যদি তাকে কোনো রকম ঋণ দিতে চায় বা কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দিতে চায়, উই কুড বি এ চ্যানেল
টু অ্যাভেল দ্যাট সার্ভিস, এটা মাইক্রো ফাইন্যান্স হোক বা অন্য কোনো কিছু হোক, এটুকুই। থ্যাংক ইউ। আর একটা শুধু বলে রাখি স্ল্যাব নিয়ে, আনির, যে প্রথমে স্ল্যাবে আকারে আমাদের ছিল জিনিসটা, আমরাই স্বপ্রণোদিতভাবে স্ল্যাব করেছিলাম। দেখা গেল কি স্ল্যাবটাকে অ্যাবিউজ করা শুরু হয়। ওকে, সো যে স্ল্যাবে সবচেয়ে বেশি টাকা আয় করবে, গ্রাহককে ওই দিকে পুশ করে তাকে মানে একটা ট্রিক করা হচ্ছে ওখানে। তো যতদিন না পর্যন্ত এই গ্রাহকের আইডেন্টিটি বা এগুলো সবগুলো লক না করে ফেলা হয়, এই ধরনের অ্যাবিউজ হওয়া থেকে যদি প্র্যাকটিশনারদের সাথে কথা বলা হয়, অ্যাটলিস্ট কী কী শিখেছি মাঠে সেটা আমরা বলতে সুযোগ পাবো। একটু নিব। আমাদের একটা প্রশ্ন এসেছে 10 টাকার অ্যাকাউন্ট, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে। তো এগুলো করা হয়েছিল একটা স্লোগানের মতো করে। তো আমরা এখন যেটা করছি বিভিন্নভাবে, এটা তো ডিমান্ড ড্রিভেন হতে হবে। তো আমাদের যে কতগুলো রিফিনান্স স্কিম আছে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে, 50,000 টাকা বা এরকম স্মল লোন, এগুলো আমরা ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা বিতরণ করছি, তাহলে অ্যাক্টিভলি থাকে, অন্যরা তার সাথে একটা অভ্যাস থাকে ব্যাংকে আসা যাওয়া করার, এটা আমরা করছি। আরেকটা আমাদের ডক্টর তৌফিক যেটা বললেন যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। এবং এই জন্য কিছু কাজ আমরা করেছি, যেমন আপনারা দেখবেন স্কুল ব্যাংকিং, স্কুলে ব্যাংক স্মল সেভিংস তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং ভালো অ্যামাউন্ট, আমাদের এখানে ফিগারটা এক্স্যাক্টলি আমি আনিনি, তো করেছি। আর হচ্ছে এজেন্ট ব্যাংকিং, যেসব জায়গায় ব্যাংক নেই বা ব্যাংক ভায়াবল বা পোষানো যাবে না এইসব জায়গায়, ওখানে স্মল জায়গায় করে এগুলো করেছে এবং সেটারও এক্সপিরিয়েন্স বা রেসপন্স খুব ভালো। তো সেটাও আমরা আস্তে আস্তে করছি কি, এখন যেটা একটা ইনিশিয়ালি একটা রেগুলেশন আমরা দিয়েছিলাম, এটাও রিফাইনমেন্ট আমরা করছি। তা আরও কিছু কী করা যায়, আমরা সেগুলো আমরা খুব অ্যাক্টিভলি আমরা বসছি, কাজ করছি ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বাড়ানোর জন্য। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় শেষ করার সময় আসছে। আমি কয়েকটা কথা শুধু বলি। প্রথমেই যেটা আমরা সব জায়গায়, আমি কিন্তু গত 9 ফেব্রুয়ারি আইসিসির একটা সেম ডিজিটাইজেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, সেখানে 10-11 জন স্পিকার ছিল। এই জিনিসগুলো আসছে, হ্যাঁ, মানে এই জিনিসগুলো ঘুরে ফিরে আসছে। আমার এখানে বক্তব্য হলো যে financial inclusion is okay, but digitization has to be looked at overall access to finance. যেটা হয়েছে কি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কথা বলে আসলে অনেক ক্যাটাগরির লোক আছে এখনও ব্যাংকিং সার্ভিস পায় না। আমি ক্লাসিক যেটা বলি, যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স মিনস গভর্নমেন্ট উইল রিমুভ দ্য রেগুলেটরি ব্যারিয়ার, তাই না? গভর্নমেন্ট যদি রেগুলেটরি কিছু ব্যারিয়ার থাকে সেগুলি ফ্যাসিলিটেট করবে প্রাইভেট সেক্টর আনতে। অন দ্য আদার হ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টররা কিন্তু নতুন প্রোডাক্ট ইনোভেট করবে, কস্ট ইফেক্টিভ প্রোডাক্ট আনবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি বলি যে নতুন ব্যাঙ্কগুলো যেগুলো হচ্ছে, they are doing more of the same. আমার একটা ইংরেজি শব্দ আমি প্রায় ইউজ, মোর অফ দ্য 37টা ব্যাঙ্ক ছিল, 56টা ব্যাঙ্ক হয়েছে, আরও 10টা ব্যাঙ্ক হবে, আরও হবে, একই জিনিস করতে থাকবে। এবং দে আর ক্যাটারিং টু দি, যেটা রিলেশনশিপ ব্যাঙ্কে আমরা যেটা করি, যাদের টাকা আছে তাদের কাছেই যায়, তাদেরকে টাকা নিয়ে যাও, না দিতে পারলে রিশিডিউল করো, না হলে এটা সহ যেটা দাও, কোলেটারাল দাও। তো এই অ্যাটিচিউডে যদি ব্যাংকারদের যদি মানসিকতা বা তাদের অ্যাটিচিউড বা তারা যদি প্রোঅ্যাক্টিভ না হয়, শুধু ডিজিটাইজেশন বা টেকনোলজি দিয়ে কিন্তু আমরা বেশি দূর এগোতে পারবো না। অফকোর্স টেকনোলজি দ্বারা চলবে না, বাট টেকনোলজিটা আনতে হবে ওই কনটেক্সটে যে ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু অ্যাগ্রি অন দ্য গোলস। আমরা যে পুরো অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স বাড়াবো এবং তার সাথে আনব্যাঙ্ক, সিগাপের মেজর উদ্দেশ্য হলো আনব্যাঙ্কদের আনা, তাই না? কিন্তু বিয়ন্ড দ্যাট দেয়ার আর সার্টেন ক্লাস অফ পিপল যারা অল্প স্বল্প লোন পায়, এসএমই পায়, কিন্তু লোন পায় আর বাড়ি এগুতে পারে না। 5 লক্ষ টাকা পেলো, আরও 5 লক্ষ টাকা যাতে 50 কোটি টাকা নিতে যত প্রসেস দরকার হয়, 5 লক্ষ টাকা নিতে একই হয়। তো এইরকম চললে কিন্তু আমরা যতই টেকনোলজি একটা ইন্টারমিডিয়েট বাহন, টেকনোলজি নিউট্রাল, তাই না? টেকনোলজি কারো হাতে পড়লে খুব খারাপ অবস্থা, আর ভালো লোকের হাতে খুব ভালো। আর যদি কেউ যদি কিছুই করবো না, টেকনোলজিতে বসে থাকবো, সেটাও হয় টেকনোলজি। সো উই হ্যাভ টু লুক দ্য টেকনোলজি ফর দ্যাট। আরেকজন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হবে না ফাইন্যান্সিয়াল সিটিজেন। আমি ওই একই কথা বললাম, সিটিজেনশিপ মানে তুমি সবাইকে সমানভাবে দেখবে, যেটা তৌফিকও বলেছিল, তাই না? ওইটা থাকতে আমি আর অন্যদিকে যাচ্ছি না, গণতন্ত্রে সবাই পার্টিসিপেশন থাকবে, সবাই ভোট দেবে, এই করবে, কিন্তু এইখানে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সবার ইকুয়াল এসে থাকবে, সেটা হয়ে উঠে নাই বাংলাদেশে এখনও। সেটা আমাদের এর জন্য একটা চ্যালেঞ্জ, সেন্ট্রাল ব্যাংকের জন্য চ্যালেঞ্জ। আরেকটা হলো যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন একটা জিনিস হলো কস্ট ইফেক্টিভ সার্ভিসেস, মানে কস্ট ইফেক্টিভ এটা নিয়ে আসছে। এখন কি হবে, কি চার্জ হবে, অ্যান্ড ভেরি কুইক, এই জিনিসটা কিন্তু এখন এটা ওদের টেলকোরা করবে বা এমএনওরা করবে কি না, যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর করবে কি না, দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন। এটা কীভাবে করবে সেই জিনিসগুলো আমাদের দেখা দরকার আছে, কারা করবে। কিন্তু এখানে হলো কস্ট ইফেক্টিভ, কুইক এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিস। ব্যাংকিং সেক্টরে আপনারা অনেকেই জানেন কোয়ালিটি অফ সার্ভিস সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেস্কে আছে, হাজার হাজার কমপ্লেন আছে, সেগুলো কী হয় জানি না, কতটুকু অ্যাড্রেস করতে পারে, সেটা যারা কমপ্লেন করে তারাই বুঝতে পারবেন।
কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি আমরা এটা না করি, এই ব্যাংকের ব্যাপার বলি, ব্যাংকে এত সুসজ্জিত থাকে, পেন্টিং থাকে, এইটা সেটা থাকে, ভেতরে গিয়ে 4 ঘন্টা বসে থাকতে হবে। ব্যাংকে কিন্তু আর মিউজিয়ামে যায় না। আমি প্রায়ই বলি, এত টাকা খরচ করে একটা ব্রাঞ্চ করেন, আমাকে 2 ঘন্টা বসে, আরেকজন আমার এসে ওনাকে 2 ঘন্টা বসে কফি খেতে বলেন, আমি তো কফি খাওয়ার জন্য আসি নাই ভাই, তখন ব্যাংকে টাকাই ছিল না সেদিন, বাংলাদেশ ব্যাংকে নাকি টাকাই নিতে পারে না সেদিন। যাই হোক, দ্য সার্ভিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট দি সুসজ্জিত ব্যাংক ব্রাঞ্চগুলো। সিমিলারলি এটা আমাদের একটু রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি মনে করি, রেগুলেটরি ব্যাপারটা, এটা কিন্তু সর্ট আউট করতে হবে। একেবারে নো রেগুলেশন ইজ কোনো অবস্থা হতে পারে না, একবার ওভার রেগুলেশনও খুব খারাপ, তাই না? ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স বিটুইন দ্যাট। ব্যালেন্সটা যেটা হলো, যেটা আমি আগে বললাম, যে সরকারের রেগুলেটরি রেজিমটা দে উইল ফ্যাসিলিটেট দ্য প্রাইভেট সেক্টর। ফ্যাসিলিটির মানে সব ছেড়ে দিলাম, তোমরা ইচ্ছা তা করতে পারো। আবার এক্সট্রিম হলো যে একেবারে কিছুই করতে পারবে না তোমরা, এর ডানে দিকে যেতে হলে এই করতে হবে, বাইরে যেতে হলে, সেটা কিন্তু যারা প্রাইভেট প্রোভাইডাররা বা সার্ভিস অপারেটররা তারা পারবে না। সো এই যে আপনারা জানেন, জাতি হলে একটা বই আছে, একটা বিরাট, ব্যালেন্সিং দ্য ব্যাংকস, যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, ওখানে লিখেছে যে বেশি রেগুলেশন করলে খারাপ, আর ছেড়ে দিল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মতো 2008-এর যে ব্যবস্থা হবে, এটা আমরা উই ক্যানট অ্যালাউ দ্যাট ওয়ান ফর দ্য ডিজিটাইজেশন, এইরকম ব্যাপার। আর পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন মডেল আছে, বিশেষ করে মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের আছে, ব্যাঙ্কলের আছে, আবার কিছু আছে আপনার একদম কমপ্লিটলি এমএনওর উপরে অনেকে ডিপেন্ড করে। আবার বিকাশটা আমার মনে হয় ঠিক এমএনও না, এটা স্ট্যান্ড অ্যালোন মনে হয়, এটা একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন। আমি বলি যে নাই দ্যাট ইজ এ ব্যাঙ্ক লেড মডেল, নাই দ্যাট ইজ এ এমএনও মডেল, এটা মাঝখানে আছে, উইচ ইজ ওয়ার্কেবল ওয়ান, ইটস স্ট্যান্ড অ্যালোন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা আমি সাধারণত লিটারেচার বলে যে স্ট্যান্ড অ্যালোন, স্পেশালাইজ, অন্য দেশে এরকম করছে। তো এইটা জিনিসটা কিন্তু আমাদের একটু দেখতে হবে। আর একটা জিনিস আমি বলি, উই শুড নট বি ওভার জিলাস, অতি উৎসাহে একেবারে টেকনোলজি সব সলভ করে দেবে, টেকনোলজি সব কিছু করে দেবে। এই যে মোবাইল ব্যাংকের যেসব দেশে এক্সাম্পল, আনোয়ার বোধহয় জানেন, এই যে সাউথ আফ্রিকা, ফিলিপিন, কেনিয়া, আমাকে বলেছে এইসব দেশ ভ্রমণ করে, আমাকে আমার ভ্রমণ করার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ঢাকায় বসে সব ভালো জানতে পারবো। এবং আই হ্যাভ টেকেন দ্য হোল লিটারেচার। সেই সময় কিন্তু 2009 যে রেগুলেশনটা করেছিল, আমরা কিন্তু ডিটেল সার্ভে করে উই কেম আপ উইথ দ্যাট। একটু কশাস ছিলাম সেই সময়, এখনও অনেক সময় এসছে, কিন্তু সহজে আমাকে বলছে কেনিয়া করে ফেলছে এটা, ফিলিপিন্স তো করে ফেলছে ওইটা। এখন আমি বলছি ফিলিপিন্স যে কী করতেছে তখনও বুঝি না, এখনও কী করতেছে এখনও আমি বুঝি না। ফিলিপিন্স ফাইন্যান্স সেক্টর ইজ ইন এ রিয়েলি একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ওদের। যাই হোক, তবে আমরা ওভার জিলাস না, ডেফিনেটলি টেকনোলজি উই ক্যানট। তবে বারে বারে মনে রাখতে হবে, ডিজিটাইজেশন ইজ বিয়ন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডেফিনেটলি একটা পার্ট, কিন্তু এইখানে আবার যারা ব্যাংকাররা, ব্যবসায়ীরা ই কমার্সের ব্যাপারে বলে, তারপর যেটা বলে চেকলেস সোসাইটি আস্তে আস্তে হবে, তাই না? বলতে চেকলেস সোসাইটি হলে কী করবো আমরা? আবার শুধু চেক বাদ দিয়ে দিলাম, শুধু মোবাইল কম্পিউটার উপর ডিপেন্ড করে, তখন তো মেস আপ হয়ে যাবে। আমি একটা অফিস জানি, সমস্ত অ্যাকাউন্টস ছিল মোবাইলে, অ্যাকাউন্টেন্ট সব 60 লাখ টাকা মেরে দিয়ে চলে গেছে, সমস্ত কিছু ওয়াইপ আউট করে গেছে। তখন আমি খুঁজছিলাম, আই ওয়াজ বোর্ড মেম্বার ওখানে, ওই তোমাদের চেক বই যে ইস্যু করেছো, হার্ড কপিতে লিখছো, চেকটা কাকে ইস্যু করো? ইটস নট নেসেসারি, কম্পিউটারে সব আছে। ওই বলতো প্রায়, আর নামে কম্পিউটার সব মুছে গেছে, কার নামে কী চেক দিয়েছে সব মুছে গেছে, 60 লাখ টাকা সে চলে গেছে দেশ থেকে। যাই হোক, সো দের ইজ সাম বেনিফিট, যে ইংরেজরা বলে গেছে না হার্ড কপি রাখবে, কিছু কিছু রেখে দেবে প্রিন্ট করে, মানে রেকর্ডগুলো খুব সেফ রাখতে হবে, সিকিউর রাখতে হবে, যাতে ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে যারা করে সেটাও করতে হবে। সো এই জিনিসগুলো, আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, টাকা পয়সা নাকি যারা ডিল করে, what we call fiduciary norms or prudential norms, এইগুলো কিন্তু পালন করতেই হবে সবাইকে। এটা আইদার মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরস হোক, অথবা ব্যাংক হোক, অথবা এমএফআই হোক, এমএফআইরা অনেক করছে, তাই না? সবাই কিন্তু ফিডুশিয়ারি অ্যান্ড প্রুডেন্সিয়াল নর্মস, এটা না বানা টয়োটা কোম্পানির জন্য প্রুডেন্সিয়াল নর্মস নাই, স্কোয়ার ফান্ডের জন্য প্রুডেন্সিয়াল, ওদের মধ্যে কোম্পানির আইন আছে, ওখানে তো বলে না কাকে টাকা কত বেতন দিবা, কী করবে না করবে, এগুলো কিন্তু থাকে সমস্ত পৃথিবীতে অনলি ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। এই নর্মসগুলি যেন আমরা পালন করি, এমন ডেফিনেটলি ডাইনামিক হবে, চেঞ্জ হবে, অ্যান্ড ক্যাটারিং টু দ্য সাবজেক্ট। অ্যান্ড লাস্ট হলো যে মানুষের যেটা সেবা, যেটা ফাইন্যান্স সার্ভিস, কারণ এটা ইন্টারমিডিয়েট তো, তাই না? এবং এটা ফাইন্যান্সিয়াল কন্টিনজেন্ট বলে একটা কথা আছে, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যদি নষ্ট হয়, সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে যায়। ভার্চু পারমিয়েট স্লোলি, সদ্গুণটা খুব স্লো যায়। ছোটোকাল থেকে করতে করতে এই বয়সে এসে, এই 60-70 বয়সে হয়তো কিছুটা গুণাবলী পেয়েছি, 70 বছর। আর সংক্রামক ব্যাধি, বাজে ব্যাধিগুলো দ্রুত 1 মিনিটে সবাই নিয়ে নেব আমরা। অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল কন্টিনজেন্টের উপর একটু আমাদের মনে হয়, এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের রোল আছে, বাট ইট শুড বি এ প্রোঅ্যাক্টিভ রোল। আবার প্রাইভেট সেক্টরের রোল আছে, ডেফিনেটলি উইদাউট প্রাইভেট সেক্টর
আমরা এখন তো কিছু করে মার্কেট, প্রাইভেট সেক্টর, গভর্নমেন্ট, ইট হ্যাজ টু কম্বাইন টু অ্যাচিভ দ্য গোল, যেটা আমরা পোস্ট 2015 এজেন্ডাগুলো আমরা যেটা বলছি, সেটা গভর্নমেন্ট একা পারবে না, রেগুলেটর একা পারবে না, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কও পারবে না, প্রাইভেট সেক্টর হ্যাজ টু কাম, অ্যান্ড দ্য মার্কেট ইন্টারপ্লেও করতে হবে। সবাই যদি আমরা একসাথে করি তবে আই থিঙ্ক উই উইল সাকসেসফুল। আর সেই জন্য ডিজিটাইজেশন বা আইটি টেকনোলজি উইল বি সাকসেসফুল। আচ্ছা, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সেশন এখানে শেষ করি, যদি কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট থাকে। Thank you, everyone. Now we move on to our crest presenting ceremony. I would like to request our chair, Dr. Salehuddin Ahmed, to present the crest to our speakers. Can we start with Mr. Kamal S. Quadir? So we would request you to present the crest to our speakers. So আপনাকেও দেব। To Mr. Anir Choudhury. Dr. Toufic A. Choudhury. Mr. Pial Islam. Mr. M. Anwarul Islam. Mr. Khandaker Ali Kamran Zahid. May I please request our Sir, may Sultan, please. No, you are one of the sponsor. No, you are one of the. Thank you everyone for the discussion. That was the end of the session.